Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Vallabha Girivardhari Vijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yavunatira Vanachari Yavunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Bhalava Girivardhari Yashodanandana Prajajanarandana Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're continuing with our reading from the Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, Text 12 today. Продолжаем читать Srimad-bhagavatam, 9 песня, 19 глава, 13 стих. The chapter is called King Yayati Achieves Liberation. Глава называется «Царь Яяти получается свободным». So we'll chant the Sanskrit. Tataham Kripanas Subru Vavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya Tataham Kripana Subru Bhavatya Prema Yanritaha Atmanam Navijanami Mohitastava Mayaya. Anyone else?
So word for word synonyms. Tata, Это exactly like the he-goat. точно так же подобно козлу. Aham, Ахам, I. я. Kripanaha, Крипанаха, a miser with no sense of the importance of life. скупец, не ведущий ценности жизни. Subru, Субру, oh my wife with beautiful eyebrows. о, краснобровая жена. Bhavatyaha, Бхаватьяха, in your company. из тебя. Prema yanritaha, Према янтритаха, as if tied in love, although it is actually lust. охваченный любовью, которая на самом деле уничтожает. Atmana, Атмана, self-realization, what I am and what my duty is. себя самому. Na abhijanami, На Абхиджанами, I could not realize even until now. не постигает теперь. Mohitaha, Мохитаха, being bewildered. веден заблуждением. Tava, Ава, your, Mayaya, Майя, by the materially attractive feature. привлекательным обликом. Oh, my dear wife, this is King Yayati speaking. Oh, my dear wife, with beautiful eyebrows, I am exactly like the he-goat, for I am so poor in intelligence that I am captivated by your beauty and have forgotten the real task of self-realization. Перевод. Дорогая, краснобровая жена, я ничем не отличаюсь от этого козла, ибо разум мой настолько слаб, что я пленился твоей красотой и забыл о своей истинной цели достижении себя. And for those who are not up to where we are, we're going to the purport. This is King Yayati is telling a story of a goat, two goats, a he-goat and a she-goat, who he's comparing to himself and his wife, and he's realized after many years of living together with her and enjoying as much sense gratification as he wanted, still he was not satisfied. So that's what's being discussed here. Okay, so Srila Prabhupada's purport. If one remains a victim of the so-called beauty of his wife, his family life is nothing but a dark well. Комментарий Шрила Прабхупады. Если мужчина очарован так называемой красотой своей жены, его семейная жизнь ничем не лучше темного колодца. Hitvatma patan griham anda kupam. Existence in such a dark well is certainly suicidal. Жизнь в таком темном колодце равносильно самоубийству. If one wants relief from the miserable condition of material life, one must voluntarily give up his lusty relationship with his wife. Otherwise, there is no question of self-realization. Если мужчина хочет избавиться от страданий материальной жизни, он должен сознательно прекратить сексуальные отношения со своей женой. Unless one is extremely advanced in spiritual consciousness, household life is nothing but a dark well in which one commits suicide. В противном случае не может быть речи о том, чтобы он когда-либо осознал свою истинную природу. Prahlad Maharaj therefore recommended that in due time, at least after one's 50th year, one must give up household life and go to the forest.
До тех пор, пока человек не достигнет вершин духовного сознания, семейная жизнь будет его темным колодцем, бросить через который человек покончит с собой. Вот почему Прохлад Махарадж советовал, что в должный срок, а именно по достижении 50 лет, нужно оставить семью и уйти в лес. Vanangato yad darim ashrayeta. There one should seek shelter of the lotus feet of Hari. Там в лесу нужно искать прибежище у лотосных стоп Хари. Om Jnana Timirandasya Pinachina Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, we're continuing with the same theme as the last several verses. Итак, мы продолжаем тему, которую мы уже обсуждаем несколько стихов. So this king Yayati, he had become very, very, very materially enamored with his wife. И царь Yayati, он стал очень сильно материально привязан, влюблен к своей жене. And he, for just as many, many years, he was enjoying her company in a material way. И многие годы он наслаждался ее обществом в материальном плане. But now, after so many years of enjoying in that way, he's starting to realize that, hey, I've spent so much time, energy, trying to enjoy this way, and I'm still not satisfied. И после наслаждения очень долгого времени он понял, что он все еще не удовлетворен. Because if to try to satisfy the desire for lust, the more you try to satisfy it, the more dissatisfied you become. И чем больше мы пытаемся ублажить свою похоть, удовлетворить ее, тем менее удовлетворенным становимся. So he's finally come to the point where he feels disgusted, basically, with his having spent so much time trying to enjoy in this way, and that he has neglected his path for self-realization. И он пришел к тому, что он стал испытывать отвращение к той жизни, которую он вел, и он наконец-то начал искать пути к самоосознанию. Srila Prabhupada writes here in the beginning of the purport, if one remains a victim of the so-called beauty of his wife, his family life is nothing but a dark well. Еще Бхагаван пишет, что до тех пор, пока человек не достигнет вершин духовного сознания, семейная жизнь будет его темным колодцем. So of course, in a dark well, if you fall into a well and it's dark, and you can imagine it's trapped in a well deep down under the ground. It'd be a very unpleasant situation. И вы можете себе представить, что когда мы падаем в темный колодец, в этом как ловушки, застрелен, и это очень неудобная, очень благостная ситуация. So this example of the dark well, which comes up many times in Vedic teachings, it simply means that you're in a very bad situation. You're wasting your human form of life. И этот пример колодца, темного колодца, он приводится очень часто в шастрах, в ведических писаниях, и он обозначает
очень удобную и хорошую позицию, в которой человек находится. Because in general, in the material atmosphere, most people are not even thinking about self-realization. Потому что обычно в мирской жизни люди даже не думают о самоосознании. Most people are thinking, let me just increase my enjoyment more and more until the end of my life. Обычно люди думают о том, чтобы увеличить наслаждение до самого конца жизни. Let me accumulate as much money as I can so I can be comfortable and enjoy. Как можно больше денег, чтобы у меня было все комфортно и я наслаждался. Let me make my body as fit as possible for increased sense gratification. Закачать свое тело настолько, насколько возможно, чтобы я мог опять же наслаждаться чувствами. And in general, people will be trying to do this, and they forget about that they're either forget or they just don't know that there's actually a real purpose to life. И в целом люди забывают или просто не знают, в чем суть жизни. Sometimes people ask questions like, "Oh, I wonder if there's any actual purpose to this universe?" И иногда очень редко они задаются этим вопросом, в чем вообще цель этого создания? Is there actually any real meaning to this world? Is there some actual purpose here? Есть какая-то цель у этого мира. And the Vedic understanding is, yes, there is definitely a purpose for the universe. И ведическое понимание того, что да, действительно есть какая-то цель этого создания этого мира. In fact, everything in the material world is say complete. И, конечно же, все в материальном мире, оно целостно. Because, in fact, Lord Krishna says in Sri Upanishad, Om Purnamana Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasha Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. That the world is perfect and complete, and because it is completely perfect, all emanations from the Lord, all emanations of the Lord are also complete in themselves. И, конечно же, Кришна, Господь Кришна говорит в вступлении к Шупанишад, с тем, что все эманации меня, включая материальный мир, они полны в себе, они целостны и идеальны. И, конечно же, каждая эманация в материальном мире то же самое, они полны и целостны. So we may think if we read that or hear that verse, everything is perfect and complete in this world. So how? But we say, look around. Boy, there's a lot of things that are they're not the way I'd like them. И мы читаем на всех и думаем, как же так, если каждая вещь в этом мире она идеальна и целостна, но в то же время нам очень многие вещи не нравятся. There's sometimes suffering here and there. There's violence. There's sometimes people, many things we all have experienced. Many things that are not nice the way we like them to be. So how can we say? How can Krishna say that this world is perfect and it's complete? И в этом мире столько насилия, столько страданий, и как же мы можем говорить, или как же Кришна может сказать,
говорить об этом как мире, как полностью, как цельном и идеальном. And of course, then we ask, if that's what people sometimes ask: is there actually any real purpose to this universe, or is it just material energy acting in a certain way, and we just have to do what we can do with it? И иногда люди задаются тоже вопросом, в чем цель этого мира, этого создания, и эта материальная энергия сама по себе, и мы должны делать то, что можем из нее. But Srila Prabhupada explains that the universe is perfect and for what it's made for, and it's also complete. И Шрила Прабхупада объясняет нам, что да, это создание, этот мир, он идеален и он целостный. So, for example, I mean, first of all, what is the universe? What is the world? What is the universe actually? What is actually the purpose of it? What is actually the function of it? И сначала давайте поговорим с таким вопросом, в чем цель, в чем функция этого создания мира. And the purpose, actual purpose of the universe, there's two purposes. One is to frustrate us living entities so that we will want to become Krishna conscious and go back to Godhead. И настоящая цель, на самом деле, две цели у этого мира. Первое – это расстроить нас. So one purpose of it is to frustrate us, and the other purpose is that once we are sufficiently frustrated, then also within the universe there's the means for getting out of this frustrated condition. И если первая цель – это нас состроить, а вторая – это дать нам возможность, как выбраться из этого мира и как разобраться с тем, чтобы достичь духовного самосознания, когда уже мы достаточно расстроены. So as long as we living entities in this world are trying to enjoy separately from the Supreme Lord, then we will be bound to this material world. We will not be able to get out. И до того момента, пока мы не перестанем наслаждаться этим материальным миром, нашими чувствами материальными, мы не сможем отсюда выбраться, мы будем привязаны к этому миру. And the soul, who is the actual living entity, depending on that soul's activities in their when they have a human body, if they are good pious activities, they either remain human or become more elevated, or they can go down to the lower species of life. И душа будет в зависимости от своих действий, если благостные действия у души будет человеческая форма. Если это не благостные действия, она опустится в низшие формы жизни, она будет оставаться также в этом мире. So we all, no doubt, have been up and down all the different 8,400,000 species of life in this universe, probably many, many times. И мы постоянно, как душа, путешествуем среди этих миллионов, 8 миллионов 400 тысячах видов жизни, и много раз путешествуем через эти формы. And somehow or other, after millions of lifetimes and maybe billions of years, we've certain living entities, ourselves included, have gotten a chance to again come up to the human platform. И каким-то образом после прохождения миллионов, миллиардов, 4 миллиардов, 400 тысяч видов жизни, мы, наконец, добрались до этого уровня, когда мы можем, как душа, как человек, как
лет у нас появляется возможность, уникальная возможность получить человеческую форму. And the human life, human platform is special, but more so than the animals and the plants. И человеческое тело, оно особенное, гораздо более особенное, чем тело растения или животного. Because only in the human form of life can we think in terms of religion or self-realization. It's not possible for the animals, and it's even more impossible for the plants who are also living. Потому что только в человеческой форме мы можем думать о самоосознании и о религии. У животных или у растений таких мыслей не появляется. So Vedic civilization taught that the most important purpose of life for a human being is to gradually come to the point of complete self-realization, complete realization of God. И, конечно, ведическая цивилизация, она учила всех о том, что цель жизни — это постепенно самоосознанию, осознанию Кришны. The purpose of human life is to come to the point of self-realization and to come to develop our love for God. This is our. И цель жизни как раз была прийти к обратному Богу и развить любовь к Богу. So this universe, which is perfect and complete. Perfect means first we become frustrated. First we become frustrated. Этот мир, он целостный и идеален. Идеален, это значит, сначала нужно расстроиться. And there's a saying, if something's not broken, don't try to fix it. Есть такая поговорка, если что-то не сломано, не пытайся это починить. So the material world is not broken. И материальный мир, он не сломан. The unpleasant things in the material world are there for a reason. Неприятные вещи в этом мире, они существуют по какой-то причине. So when we come to the human form, the soul comes to the human form of life and becomes frustrated, realizes I'm very frustrated with what I have and I need to go to a higher level, then that is good. That is the purpose of the universe, is to frustrate us so that we strive for something spiritual, something beyond this material universe. И когда мы получаем человеческую форму жизни, и мы становимся расстроенными, разочарованными, это очень хорошо, потому что мы понимаем, что нам есть куда стремиться и куда развиваться, и нам хочется возвыситься и возвысить свое сознание. And the universe, how do you say, is perfect and it's complete. So part of the completeness of the universe is that once we become frustrated, Krishna has already expected that. Реальный мир, он целостный, и он идеален, и когда мы становимся разочарованными, Кришна, он рад, он ожидает этого. He knows that we're going to become very frustrated here. Он знает, что мы будем очень расстроены, разочарованы. So, anticipating the frustration that the living entities gradually come to, he's already sent the Vedic scriptures. И предвкушая наше разочарование, он уже послал нам ведические писания. He's already sent the acharyas, the great
saintly spiritual masters and acharyas. Он послал нам ачарьев, великих духовных учителей. He's given full facility in the human body and within the universe to that we can. If we want to become self-realized, everything is here. He's just waiting for us to accept it. И он дал нам полноценную возможность в нашем теле и в этом мире для духовного саморазвития. И нам просто нужно принять это. So in that way, the Lord, everything about the Lord, including His creation, the universe, is perfect and is complete. Таким образом, все в этом создании в мире, оно идеально и целостно. So of course, this purport goes on. It says, existence in such a dark well is certainly suicidal. И комментарий продолжает, что существование в этом темном колодце это равно самоубийству. So here, suicidal is not necessarily like I'm committing suicide, in a physical sense. So here, suicidal means spiritual suicide. Здесь суицид, самоубийство не буквально значит убить себя, а это значит духовный суицид. Spiritual suicide means that I'm living in such a way that I'm degrading my existence so that I will eventually lose again my human form of life. И духовный суицид это значит, что я деградирую настолько, что я потеряю человеческую форму жизни. I will lose losing my human form of life means I lose all opportunity, at least in another species of life, I lose all opportunity for becoming God conscious and elevating myself out of the material world. Когда я потеряю человеческую форму, я потеряю также любую возможность возвыситься знаниями и покинуть этот мир. So, of course, Srila Prabhupada has, through his books and his preaching and his creating ISKCON and so on, he's given facility for everyone to come and see the temple, associate with devotees, and so on. И Шрила Прабхупада через движение сознания Кришны, через ИСККОН, он создал как раз все возможности, возможность человека вернуться обратно к Богу и возвыситься. And of course, and if we have been, those who have taken up the path of Krishna consciousness, under the knowledge of the purpose of human form of life, we are also very, very fortunate. Те, кто встали на путь самоосознания, те, кто начали практиковать бхакти-йогу, они очень-очень удачливы. And Srila Prabhupada also has explained that, because here we're talking about materialistic household life, but if you have spiritual household life, then you don't actually have to go, as it says here, to the forest. И Шрила Прабхупада также объясняет, жизнь домохозяев, их материальную жизнь, и, конечно же, если у вас практикуете бхакти, вам не обязательно идти в лес. In the Varnashram system, the third level, third order, is called Vanaprastha. А в нашей системе третье сословие называется ванапраста. Basically, Vanaprastha means you go to the forest, Vana. И ванапраста означает в лес, вана в лес. But the principle is that if you're living a Krishna conscious life and you're not utilizing your facility to just enjoy sense gratification, but you're living, even if you have family and husband and wife like that,
regular activities are simply for self-realization, then it's not necessary to go off and enjoy, go to vanaprastha level or even to take sannyas. It's not required if your whole life is dedicated to Krishna service. That's not the lead out of it. И в конце комментария обсуждается ванапраста, и нам на самом деле не обязательно в лес, если мы практикуем сознание Кришны в полной мере, если мы совершаем какие-то действия в сознании Кришны, если у нас даже есть жена, дом, дети, это не обязательно оставлять, так как мы используем все наши возможности для того, чтобы оставаться в этом наивысшем сознании. And this is, of course, we are very especially fortunate because we've come, and Srila Prabhupada's come, and we are following in the line of Lord Chaitanya. Нам еще очень крупно повезло, мы очень счастливы, потому что мы следуем стопам Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya gave the easiest form of self-realization of any of the previous ages. This is the easiest one. Господь Чайтанья дал нам самый легкий путь самоосознания. Which is primarily just chanting the holy names of the Lord. Это просто воспевание святых имен. So Srila Narottama Das Thakur, one devotee of Lord Chaitanya, sang in one of the songs, and he used the term, the words, Keva Ananda Kanda, referring to the process of Krishna consciousness. Narottama Das Thakur говорит в одной из песен Keva Ananda Kanda. Which means the process, the actual process for self-realization under Lord Chaitanya is itself simply joyful. Это означает, что сам процесс самоосознания, он очень приятный, счастливый. And this is significant. Это очень важно. Because we chant the Hare Krishna mantra. And that is, it's joyful. It's very nice. Потому что когда мы развиваем Харе Кришна Махамантру, это очень приятно, очень весело. We eat, or we say honor, prasadam. Prasadam is also very nice. This is part of the process. Мы чтим прасад. Прасад это тоже часть этого процесса. We can engage regularly in different devotional service, serving our deities or many services. Мы служим божествам, у нас еще очень много всякого служения. So the actual process that we're following is itself very nice. И сам процесс, который мы исследуем, он очень радостный. In Vedic, time before the time of Lord Chaitanya, the processes reading about here, you have to break away from the material situation, go to, it's actually said, to the forest. There actually were forests then. You actually go to the forest and perform very, very heavy austerities. Ведические времена для ванапрасты была рекомендация идти в лес и там исполнять аскезы, совершать аскезы. And after so many years, probably of years of severe austerities, one could elevate himself to the point where he could finally engage in devotional service. И по прошествии многих лет человек возвышался до той платформы, с которой он мог уже совершать полное служение. In our process, we start off from the beginning engaging in devotional service. Но в нашем случае мы начинаем уже с самого начала, с процесса полного служения. It's called sadhana bhakti. Называется садхана бхакти. Sadhana bhakti means
sadhana means practice, the practice of devotional service. Садхана это значит практика духовного служения. So we don't do, many years of heavy austerity so that we can come to the point of devotional service. We are engaged in the beginning, chanting, serving the deities, cooking for the deities, doing many services we can do in the way of devotional service. Мы не выполняем многих лет аскез, у нас просто большое количество служения, мы служим божествам, мы готовим сад, мы читаем книги. And because those activities are actually pleasing, not like heavy austerities out in the middle of the forest with wild animals around you, these activities are actually very pleasing, so that higher taste helps us to keep fixed on the path. И потому что эти действия, они очень приятные, очень радостные, и помогают нам оставаться на этом пути. And upon gradually and eventually becoming fully Krishna conscious, when we fully realize Krishna, then what do? We continue to engage in devotional service. We don't have to give up this to do that. Постепенно мы становимся более осознанными, мы погружаемся в Кришну, и нам не обязательно что-то от чего-то отказываться. So that's what this is what Srila Prabhupada has given us the opportunity to do. Это как раз есть та возможность, которую нам дал Шрила Прабхупада. And then, of course, we are actually in the best. We right now are in the best place, best time in the universe, practically, to do what we're doing. И, конечно же, мы сейчас находимся в самом лучшем месте, в самое лучшее время для этих занятий. Because Lord Chaitanya, or actually Lord Krishna also, in his original form, he only comes once every day in the life of Lord. One day in the life of Lord Brahma, which is a long time. He comes once every 1,000 ages, which is just 12 hours for Lord Brahma. И Господь Чайтанья и Господь Кришна, и он выходит только однажды в день Брамы, это однажды в 1000 Чатандру. So 1,000 ages means 4,320,000,000 years. И однажды в день Господа Брамы, это значит однажды в 4 миллиарда 280 миллионов. And then there's the night time of Lord Brahma, which is the same length of time. So we're talking about 8,640,000,000 years between the one time that Lord Krishna appears in this material world in his original form and the next time. И также есть еще ночь Брамы, которая тоже больше, чем 4 миллиарда лет. И таким образом Господь Кришна, Господь Чайтанья появляется однажды 8 с чем-то миллиардов лет. So after 8,640,000,000 years, Lord Krishna appeared only 5,000 years ago. So it's like the other day practically. И после 8 миллиардов лет Господь Кришна он пришел буквально 5000 лет назад, это считается, что вчера. And that's at the end of the Dwapara Yuga. So the next in the Kali Yuga, Lord Chaitanya appears, right after Lord Krishna appears and disappears. Then he comes again as Lord Chaitanya. И после Господа Кришны появляется Господь Чайтанья в Двапара-юге. And of course, we've had many great acharyas in that line before and after Lord Chaitanya. И, конечно, у нас много учителей, которые пришли до и после Господа Чайтаньи. And of course, we had Srila Prabhupada, who was physically present for some years
some of us had personal association. И, конечно же, у нас есть Шрила Прабхупад, который лично уже общался с многими из нас. And this knowledge, this is also very special. This knowledge that Srila Prabhupada gave us is so easily available. И это знание, оно особенное, которое дал нам Шрила Прабхупад, оно настолько легко сейчас его можно получить. The books are printed in, I don't know how many languages now, many languages. Книги напечатаны во многих языках. And the books are also available in the online database. И также книги можно скачать с интернета и посмотреть на database. Also many languages. Тоже во многих языках. And anyway, so many ways. So we have so much opportunity to pick up, to take advantage of this opportunity for self-realization. И у нас очень много возможностей, чтобы воспользоваться этими знаниями и стать самоосознанным. So we should take advantage. Don't let this human form of life and this opportunity for self-realization to go by. И мы должны обязательно воспользоваться этим и не дать этому, не пропустить этот момент. We have every opportunity to finish up our business in this material world in this lifetime. If we've taken up the path of Krishna consciousness, we can finish up in this lifetime. И у нас есть огромное количество возможностей, чтобы закончить этот процесс в этой жизни и вернуться обратно к Богу. Anyway, there's a couple points. Looking at the clock here. So, are there any questions or comments? Okay. Anyone here? No? Okay. I guess everyone accepts and is completely convinced. So, not a problem. So we'll end here for today. Tomorrow we'll continue. Tomorrow we'll read Srila Prabhupada Nectar book. Srila Prabhupada ki jai.